Du har brukt de sist tre renepi fortell deg selv at du finner ut av det. Men når du på banken toen din og havorden du kastet bort forrige tirsdag. Vet du at sannheten my stiger. Du finner ikke ut av noen ting. Du venter bare på en versjon av deg selv som faktisk ikke eksisterer. Du venter på en flaus et nist et tegnen. Et plutselig utbrudd av klarhet som endelig skal arbeidet til flest lett. Det kommer det ikke til jge. I den videoen vil du høre at de mennesken du misser ikke har mer talent enn deg. De har bare sluttet for handle med sin egen comfort. Du sitter der akkurat en kanskje I senga. Kanskje på bussen. Du scroller. Tommelen din beveger seg med en muskelhukommel som bird skrem deg. Du Andres success og flør det lill. Stikket I breistet det ikke inspirasen. Det bitterhet. Det urgenelsen av at de lever det livet du lovet deg selv for 5 år siden. Du forteller deg selv at du opptatt. Du svarer på poster. Du gjer research. Du enda en video om havorden man starter. Du avhengig av flelsen av reproductive uten faktisk producer no. Det et still selvmord I saktig film. Hver dag du våkner og gjer det absolutt minst for hold ditten vren liv flytend. En dag du har bestemt at drømmen din ikke verdubhaget vid en lang ettermiddag. Ramen du vil I, blir lukket for deg fordi du fortsatt for deg som en gest I dit eget liv. Du behandler arbeidet ditt som en plikt foreldren din ga deg. Du gjer akkurat nok til ikke sparken, eller nok til flay at du prøvde. Og belner du deg selv med firetimer tankelst forbruk. Du bitter potentialet ditt må et duppeminkig. Sommer bortfar du I det helt tatt savner. Tenk på havorden du på penger. Du på det som en belning for lidels. Du tenker, havas jeg jobber hardt timer, fortjener jeg kgp det. Eller jeg fortjener slapp av. Du på arbeid som en skatt du betaler for lov til liv. Direkte som faktisk bygde det. Ikke de som klør seg ut på Instagram det det ikke slik. De ikke på arbeid som et offer av tiden sin. De det som den highest formen for sin egen handlekraft. For dem ikke en jobb et streeted man drar. Det et problem man leser. Og jo strier problemet desto strier sjekken. Du letter fortsatt etter en chef. Eller et system. Som skal fortell deg hva du verdt. Men sannheten et markedet ikke bryr seg om innsatsen din. Det bryr seg ikke om at du var lenjopp eller at du gjer ditt best. Markedet bryr seg bare om verdi. Og akkurat en leverer du ikke nok av det til rettferdiger. Det livet du nesker deg. Din virkelig fiende ikke konomien. Det ikke oppveksten din eller det faktum at du ikke gikk på den rett skolen. Fienden din den still av talen du gjer med deg selv hver morgen klokken 7 o'clock du trykker på slumreknappen. Det lane som sier, jeg starter jeg har mer informasjon. Det lane som sier, jeg bare finn lidenskapen min først. Lidenskaper for amatør. Professionell mounter opp 40 de sa de skal jge det. Du har blitt en mester I den mike starten. Du forbereder deg på jobb. Du organiserer skrivbordet. Du lager en kaff. Du sjekker varslin din en sist gang. Innen du faktisk klar til jge no meningsfylt. Hajurnen din allerede sliten av den titrolski handlingen det vri klar. Du lekker tid som et med sprekk, og du later som om du har et underlig lager. Se på den sist minuten din. Havas havermen de nest ti rene nøyaktig at som de sist 30 dagen. Havor ender du opp. Helt relig. Ik live for deg selv. Du vil vri I det sam rammet. Med de sam frustrasonen. Ber elder og mer bitter. Fremtidsdeg. Kommer ikke til red deg. Det finns ingen version av deg I 2030. Som magisk har mer disciplin enn du har I dag.
Die som ir verden, SRP arbeid som et een werk. Die SRP en bedrift som en masken die bigger, og du SRP det som et fengsel. Du verwerflicht fra akkurat det som ment set deg fri. Du vil ha rikdomens frihet uden vekten av ansvaret den krever. Du tror rikdom handler ha mer. Det gjør det ikke. Det handler vri mer. Det handler vri den typen person som taler presset. Kjed som heden og de gentat netterlegen uten lit etter en nuttegang. Du har brukt RP de hard samtalen med deg selv. Du har holdt deg på den grunddelen fordi du redd for dypet. Men du drukner wanset. Du drukner I meddelmdeit. Du drukner I nesten veldig kat. Nesten startet den bedriften. Nesten spart de pengen. Dis nesten jeblekin. Det som tar livet av deg. Dier genfordien av den personen du kun ha vært, og de beginner file opp rammet. Flør du det, den newton I magen, det ikke angst. Det potentialet ditt som skriker fordi du kviler det. Det leiv bli ignorert. Det leiv bli bittet bort mo Netflix og billige distraksjoner. Titter det nest du faktisk bruker. Hver time du bruker pilor på hva in time du har brent opp. Du star I en brennende bygning og klager over fargen på tapet. Slut lid etter havorden. Du vet allerede havorden. Du vet nøyaktig hva du mjge. Du har visst det I needer. Du vil bear ikke jge det fordi det kommer til jge vant. Det kommer til bli ensomt. Det kommer til vri kjedelig I veldig lang tid for det blir spennende. De rik SRP arbeid og SR et spill geiring. De bruker hodet for flitt fjell. Du fortsatt. Flitt jord med neglin 40. Du for redd for. Wore havorden man bruker maskineriet. Du sitter fast I arbeider mentaliteten. Og tror at havas du ber svetter mer, vil du kom foran. Men svet uten strategi ber en radigt mt bli vrend p sam streetet p. Du bli called det gelder tiden din. Du bli kirurgisk det gelder fokuset dit. Verden beviger seg. Folk som inger en deg. Bigger imperier mens du diskuterer havilket hustle. Som mest brekkraftig. Markedet beviger seg. Muligheter lux. Hver dag du venter, blur ingangsbilden diriri. Konkurrensen blur smarter. Du tror du har tid. Det har du ikke. Du spiller et spill der klokken ber teller netover. Det ingen ekstra omganger. Det ingen reset nap. En stillheten kommer tilbake. En du legger fra deg telefonen. Og skjermen blur svart sitter du igen med. Sannheten hvem du og havas den personen ikke skremmer deg flager du ikke med. Rikdommer ikke en destination du kommer. Det en bivirkning av havorden du velger bruk tirsdag ettermiddag. Det resultatet av vri den mest kompetente personen I rammet. Og kompetens byggs I mørket ingen SRP. Og du egentlig vil jge bokstavlig talt alt annet. Du har kapasitet til bli formidable. Du har kapasitet til vri personen som sjager for andre, som bigger, som letter. Men den personen krever den til den. Personen du akkurat du kan ikke beholde din vrend venner og din. Fremtidig dermer samtidig. En av dem vik. Bestem deg for comforten vid ha det grit. Vert prisen av aldri veit hva du faktisk var I stand til. Bestem deg for du ok med vri en fotnote I known Andres history. Drenner pen, men denner tongue. Og ingen kommer til dit den for deg. Sannheten at du ikke trenger mer motivasjon. Du trenger mer disiplin. Du trenger ikke mer hvorfor. Du trenger mer gjr. Slut vent p flelsen. Flelsen en laner. Arbeider det nest som ekt. Og var ekt. Havas den samtalen flate som den forgik ini dit eget hod bleiher. Lik, abaner og del det med den personen du var eiger.